Good afternoon, all of you. Let us start. So last time we discussed up to what did we discuss? काय शिकलो मागच्या वेळेस आपण? Hello. Area. Area. Okay, now we start the last topic of this unit, last topic of my lecture. Okay, from tomorrow we see some MCQ, some revision. This is the last topic we are seeing. Okay, so what is the last topic? Yes, anyone? Volume. No, volume is not in your syllabus. Volume is not in your syllabus. Mass of lamina. So last topic is to find area and to find mass. Mass of lamina. So anyone, what is the mass of lamina? Anyone, what is the mass of lamina? Yes. What is the mass of lamina? Mass of lamina is nothing but this surface same. जे आपण काढणारे एरिया ते सेम, फक्त त्याच्यामध्ये सरफेस डेन्सिटी असतं. त्यातला एक पार्ट घ्यायचा, त्यातला एक लॅमिना घ्यायचा, त्यातला एक मास घ्यायचा. दॅट इज द मास ऑफ लॅमिना. ओके, सो इट डिफाइन नथिंग बट जस्ट सरफेस डेन्सिटी. Is equal to rho. Surface density is equal to rho. We directly go to the formula. The first formula for the Cartesian form. Cartesian equation. So for Cartesian equation, what is the function? We define that if f of xy is nothing but function, that is nothing but surface density, and surface density we denote by that rho notation. Okay, and area dA is equal to dx dy. Then mass of lamina is given by m equal to a double integration rho dA. M equal to double integration rho dA, or m equal to double integration, instead of dA what do you put? Dx dy, or mass of lamina equal to double integration of this function f of xy into dx dy. These are the formula for to find mass of lamina. These all three formula are the to find mass of lamina in Cartesian form. Second, in polar coordinate, polar equation. So in polar equation, what do you put? X equal to r cos theta and y equal to r sin theta. So if rho is equal to function of, what is the function in terms of what? In polar r and theta, we are written as r and theta, and dA equal to what?
What do you replace in terms of dx by dx into dy? Yes. dr d theta. नाही अश्विनी r dr d theta ना r राहिला की हा r yes. r dr d theta. Then mass of lamina is given by m equal to double integration rho dA or m equal to double integration rho r dr d theta or double integration rho is nothing but what f of r theta r dr d theta. Okay, these are the formula of mass of lamina. These are the formula of mass of lamina. This is nothing but mass of lamina. हॅलो सर. Yes, बोला. सर गुगल शीट अपडेट करायचं आहे का सर क्रोम अपडेट करायचं? कशाला? सर स्प्रेडशीट वरची जे लिंक आहे ते लिंक ओपन होईल सर माझे. कुठली स्प्रेडशीट आहे? आपण टीचिंग डायरीचं. टीचिंग डायरी ओपन होय ना? नाही सर माझ्याकडनं लिंक ओपन होत नाही सर. कुठल्या म्हणजे मॅथची का कुठलीच म्हणतो? कुठली स्प्रेडशीट ओपन होते? हो सर कुठली सोय नाही. एक काम करायचं हिस्ट्री क्लिअर करायची. हम्म. हिस्ट्री क्लिअर करायची गुगलची क्रोमची हिस्ट्री क्लिअर केल्यानंतर एकदा लॉग आउट करायचं आणि परत लॉग इन करायचं. ओके. आणि डोंट वरी तुमचं जे डॅशबोर्डला आले ना त्याचा टेन्शन घेऊ नका. डेमोक्रेसी दिसतो त्यामध्ये 13 तारखेचा दिसतोय का? हॅलो, अरे दिसतोय का? काय सर? तुमच्या एक्झामच्या पोर्टलला डॅशबोर्डला 13 तारखेचा पेपर दिसतोय का? 13 तारीख दिसत नसते. बॅकलॉगचे पेपर दिसत नसतील. दिसतात का? नाही सर अजून बघितलं नाही. मग डॅशबोर्ड नाही बाकी सगळ्यांचं बोलतोय आदित्य सगळ्यांनाच बोलतोय. तर दिसतात का? नाही सर नाही दिसत. हा मग वेट करा त्यांना वेळ द्या आणखी. लगेच तुम्ही त्यांना असं धावायलाच बसतात रे तुम्ही सगळेजण मिळून. हा वेट करा थोडा 1-2 दिवस द्या. आज किती 9 तारीख आहे. 11 पर्यंत सगळ्यांच्या डॅशबोर्डवर सगळं दिसेल. आणि ज्यांना पासवर्ड भेटले नाही त्यांना उद्यापर्यंत पासवर्ड देण्याचा प्रयत्न करू आम्ही मेल केलाय आज. हो काय होतंय ते झालंय का? पुढे एक्झाम्पल राहायचं का? येस सर. बोला.
What are the example? First, find the mass of lamina find the mass of lamina bounded by y square equal to ax and x square equal to ay. Okay. Find the mass of lamina bounded by y square equal to ax and x square equal to ay. If density varies with square of its distance from origin. Distance from origin. Okay. Find mass of lamina bounded by y square equal to ax and x square equal to ay. If the density varies with the square of its distance from origin. Okay. So these are the examples. Solution. So first of all, we let assume that let rho is equal to surface density. What is the curve? Okay, a curve. What is the curve? Y square equal to ax and x square equal to ay. आधी आपण रिजन ड्रॉ करून घेऊया, कर्व ट्रेस करून घेऊया आणि त्यानंतर विचार करूया की नेमके मास ऑफ लॅमिना हे प्रकरण काय असतं ते. Okay, so this is x axis, this is y axis. So y square equal to ax and x square equal to ay. So x square equal to ay कुठे असणार रे? x square equal to ay कुठे? Y axis ला symmetry. Parallel to, sorry, symmetry about the y axis. So this is the curve. Just try to understand my diagram. Y square equal to ax. Then next, sorry, x square equal to ay, na? Sorry. This is nothing but what? X square equal to ay. Today, y square equal to x. X equal to function delay, which is parallel, sorry, symmetry about the x axis. So this is another diagram. This is another diagram. What is the equation? Y square equal to x. Okay. Now we find the surface density. So we take any point on this region. त्यातला common region म्हणजे कुठला एवढा आहे? त्यातला एक कुठला तरी point घेऊ P. What is the coordinate of this point? XY. And this origin O. So when joining these 2 points OP, so we have asked to find mass of lamina. This is the surface density about this. We are asked to find surface density means mass of lamina about this. So mass of lamina काढायचं ह्या पॉइंटचा. तर ते काय येणार ते आपण कॅल्क्युलेट करूया. So what is this coordinate? What is this P point? Okay. So what is given? If the density varies with square of its distance from the origin, means that rho is directly proportional to the distance from its origin, means OP. This distance OP, that is a bracket square. Square of its distance from the origin. What is the OP? OP distance काय? By distance formula. What is distance formula? Square root of x minus 0 bracket square, y minus 0 bracket square, x square plus y square. So rho is equal to directly proportional to the OP square is equal to what? X square plus y square. What is the rho equal to? Rho equal to k times x square plus y square. What is the k? K is nothing but constant of proportionality. This is nothing but a function f of xy. This is nothing but f of xy. Okay, up to this, understand everyone? Second la kala. Yes.
Up to this, any problem? Hello. No, sir. Okay, very good. Now you asked to find mass of lamina. What is the formula mass of lamina? M equal to double integration rho dx dy. Okay, m equal to, what is the rho? K times x square plus y square dx dy. Now we find the limit of y and limit of x. For finding limit of y and for finding limit of x, we can take vertical strip. That's the very easiest one. We take vertical strip from this equation. Okay. Now this is a input and this is the output. So what is the in here? In कुठे होतो रे? In कुठल्या equation ने होतोय? What is the in? X square equal to AY. y equal to काय? X square upon A. Out. Out काय होतो? हे इक्वेशन आउट होते बरोबर आहे? ही लाईन आउट होती. ह्या कर्वचं इक्वेशन काय? y स्क्वेअर इक्वल टू x म्हणजे y इक्वल टू काय रे? रूट a रूट x बरोबर ना? y स्क्वेअर इक्वल टू x. What is the limit of y? Limit of y is x square upon a to root a root x. Now limit of x. What is the minimum value of x? What is the minimum value of x? 0. Of x. Minimum value of x. इथे value का minimum 0. 0. Maximum value the point of intersection तो काय येणार a येणार आहे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर. What is the minimum value of x is 0 and maximum value of x is a. So we got that mass m equal to, just we have put the value, x equal to 0 to a, y equal to x square upon a to y equal to root a root x. So value is k times x square y square dx dy. Yes. Up to this, any problem? इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? अडचण? No, sir. ओके. पुढे जायचं? Yes, sir. ओके ओके. जस्ट वी आर गो टू द नेक्स्ट पार्ट. आता हे इंटिग्रेशन करणार. पहिल्यांदा इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार रे? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यातला कॉन्स्टंट काय? के कॉन्स्टंट. इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार? वाय करणार. y equal to x square upon a root x square plus y square with respect to dy and then dx. Okay. Then we integrate. What is the integration of this one? m equal to k times integration x equal to 0 to a. Just where integration with x square with respect to y is x square y, then y cube by 3 in the limit x square upon a to root a root x with dx. Now put upper limit, put lower limit. When you put upper limit, when you put lower limit, what do you get the answer? Upper limit x square into a root x root a root x plus y cube root a root x bracket cube divided by 3 minus lower limit x square is x raised to 4 by a minus x raised to 6 by 3a. Got it? Lower limit and upper limit. Yes. Hello. Yes, sir. Okay. Pude. M equal to. Now just modify this term. Integration x equal to 0 to a. Modification a raised to 1 by 2. X square and x raised to 1 by 2 किती झाला रे? X raised to 2 and 4 and 5 5 by 2. इथे काय? A raised to 3 by 2 x raised to 3 by 2 divided by 3. Here x raised to 4 by a by 3 ना, sorry. नाही, a बरोबर आहे. And x raised to 6 by 3a. 3a cube. 3a cube. Okay. So with just dx, just integrate, we got the required m equal to
k times integration x equal to 0 to a. Yes. Integration घ्यायचं ना रे. Okay, what is the integration of this one? X raised to 5 by 2 is integration. X raised to 7 by 2 divided by 7 by 2 plus x raised to 5 by 2 divided by 3 into 5 by 2 minus x raised to 5 divided by 5a minus x raised to 7 by 7 in the limit of 0 to a. Put upper limit or lower limit. When you put upper limit, what do you get the answer? A times 2 वरती गेला 2 by 7 a raised to 1 by 2 a raised to 7 by 2 2 वरती गेला 2 by 15 a raised to 3 by 2 गडदे सर 21 तारीख महिना झाला absent आहे. Okay, a raised to 7 divided by lower limit 0 x0 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 x0. So m equal to two by 7. Yes, what is the answer? A raised to 1 by 2 and a raised to 7 by 2 किती रे? A raised to 4. 8 by 2 म्हणजे 4 ना. 2 by 15. 3 by 2 5 by 2 a raised to 8 by 2 4 minus a raised to 5 divided by a raised to 4 by 5 a raised to 4 by 21. Okay, just simplification. What do you get the answer? m equal to k times a raised to 4 बाहेर घेतला राहिला काय इथं 2 by 7 plus 2 by 15 minus 1 by 5 minus 1 by 21. Yes, what is the answer? त्यातलं काय काय कंबाईन करता येईल? 7 21 म्हणजे हे कंबाईन करू शकतो. म्हणजे कुठलं 3 2 6 6 वजा 1 21 आणि हे दोन कंबाईन करू शकतो. 5 3 15 2 वजा 3 डिवाइड बाय 15 म्हणजे किती? m equal to k times a raised to 4 5 by 21 आणि minus 1/15. Okay, then k a raised to 4 is equal to 15 5 75 वजा 21 divided by 15 1 15 15 2 30 31. m equal to k raised to 4. This is actually do your calculation na. 4 5 54 divided by 315 म्हणजे किती झाला? 9चा 12 झाला 954 आणि इथे किती 9 त्रिक 27 45. Yes, understand? Hello, actually this is your calculation, this is not for my job, this is your job. The simplification is your job. Okay, आलं लक्षात? अलग कळालं का? Yes. Okay, so just write on.
सरोले समजलं का? ओ रणजित सरोले समजलं का? रणजित सरोले समजलं का तुम्हाला? और झालं का? पुढच्या पेजला जायला सांगा बरं का?
अरे पुढे जायचं का? लिहिताय का नाही? का टाइमपास? येस Yes, sir. बोला का होईना का झोपले का सगळे? एंड झालं परत कनेक्ट व्हा बरं का. मीटिंग एंड झालं परत कनेक्ट व्हा. परत कनेक्ट व्हा, रिकनेक्ट व्हा परत. पुढचं एक्झाम्पल घ्यायचं. हॅलो हॅलो. येस सर ओके, पुढचं एक्झाम्पल घेऊ ना. येस सर Okay, next second example. Find the mass of lamina. Find the mass of lamina in the form of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. If the density at any point varies as the product of the distance or the distance from the axis of the ellipse. Axis of the ellipse. Okay. Solution. Find the mass of lamina in the form of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. The density at any point varies as the product of the distance from the axis of the ellipse. लक्षात ठेवा 13 तारखेला डेमोक्रेसी पेपर आहे, प्रत्येकाने द्यायचा. त्याच्यामध्ये नापास म्हणजे नापास समजायचं बरं का. डेमोक्रेसी हा पेपर 13 तारखेला आहे, तो द्यायचा आहे.
त्याच्यामध्ये फेल झाला तर फेल म्हणून येतंय हे लक्षात घ्या. त्यानंतर ज्यांचे ज्यांचे बॅकलॉग आहेत त्यांच्यांनी त्या बॅकलॉगच्या दिवशी पेपर देणं आहे 10 ते 12. ओके. आज आपले लेक्चर, आज उद्या लेक्चर होतील, परवा लेक्चर होणार नाहीये, त्याच्यानंतर परत एक गुरुवारी लेक्चर होतील, शुक्रवारी होणार नाहीये. ओके. असं आपलं लेक्चरचं शेड्यूल असणार आहे. तो जायचं पुढे सॉल्व्ह करायचं. हॅलो. Yes, sir. Okay. So let same rho is equal to surface density. Okay. So ellipse. What is the equation of ellipse? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Now just draw the figure. Okay, this is the ellipse look like this. बरोबर हा ellipse आहे. वाटलं थोडंसं वाढवा आणखी. Okay, this is my ellipse. This is ellipse. Hello. आहे का रे? What is the equation of this ellipse? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So we take any one point from this region. This is the P point. O. What is the rho? Surface density is directly proportional to the what? A point varies as the distance from the axis. Product of the distance from the varies. Okay, product of the distance from the axis. Product of the distance म्हणजे कुठलेला असेल रे? Yes, what is the rho is directly proportional to the? What is the rho is directly proportional to the xy, x into y. Okay, so we take that rho is equal to k times xy. But now we take horizontal or vertical strip. Which strip we are consider? आता horizontal घेतली तर अवघड होतं, vertical घेतली तर अवघड होतं. बरोबर आहे का? horizontal घेतली तर अवघड जाईल, vertical घेतली तर अवघड जाईल. बरोबर आहे का? Yes, sir. मग काय घ्यावं लागेल? Radial strip. Radial strip. Vertical घेतली तरी लिमिट इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू काहीतरी काढावं लागेल, आणि हॉरिझॉन्टल घेतली तरी, वर्टिकल घेतली तर y इक्वल टू काढावं लागेल, आणि हॉरिझॉन्टल x इक्वल टू काढावं लागेल. म्हणजे इक्वेशन काहीतरी इन टर्म्स ऑफ असं काहीतरी येईल. x स्क्वेअर इक्वल टू x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर इक्वल टू y स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर 1 मायनस, आणि परत x स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर b स्क्वेअर, आणि याचा परत स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. हे परत लिमिट काढायला खूप अवघड पडते ना, पुढे कॉम्प्लिकेशन वाढतात, बाकी काय नाही. मग त्याचे वर्टिकल रॅडियल स्ट्रिप घेऊ. रॅडियल स्ट्रिप साठी काय करावं लागेल आपल्याला? इक्वेशन कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल? पोलर कोऑर्डिनेट घ्यावं लागतील. सो x स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर. सो पोलर कोऑर्डिनेट इज, व्हॉट इज द पोलर कोऑर्डिनेट? पोलर कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a r cos theta, y equal to b r sin theta, x square upon a square plus y square upon b square is equal to what? r square is equal to 1. So radius भेटली 1. त्यानंतर पुढे काय? dx dy equal to काय भेटेल रे? ab r dr deta. So what is the limit of r? Limit of r 0 to and limit of theta 0 to. What is the limit of r? 0 to 1. 1, and limit of theta 0 to 2 pi. 2 pi. Very good. So we got that I equal to, but not I equal to, m equal to, na? M equal to double integration f of r theta rho dx dy. Just we have put the value. M equal to double integration k times xy
dx dy. So we put each and every value m equal to, what is the limit of r? 0 to 1. Limit of theta 0 to 2 pi. A times x equal to क्या रे? X equal to ar AR cos theta. cos theta, y equal to br sin theta, dx dy, abr dr theta. What is the constant throughout the equation? So this 0 to 2 pi we can write down 4 times. Am I right? 4 times. 4 times काय लिहू शकतो? 0 to pi by 0 2. to pi by 2. Okay. Okay. So what is the constant? We can outside a into a square, b into b square. Here is r cube. Organic integration राहिले की रे? 0 to 1 r cube sin theta cos theta dr theta. So first of all, we integrate with respect to r and then theta. We got the required answer. Sin theta into cos theta d theta. What is the integration of r? R cube by, sorry, r raised to 4 by 4. R raised to 4 by 4 in terms of 0 to 1. Put upper limit, put lower limit. So 4 times a square b square. What is the integration of sin theta cos theta in the limit of 0 to pi by 2? We use that beta function. Beta function क्या होता है? 1 by 2. अरे beta function. अवघड आहे रे तुमचं सगळ्यांचं. 1 half into beta 1 1. म्हणजे काय येणार? काय येणार? Answer is beta 1 by 2 into 1 by 4. Okay, his answer is 1 by 2 and 1 by 4. 4 get cancelled. Total answer mass is nothing but k times a square b square divided by 2. We got the required answer. Clear? Hello. Yes, sir. Okay, write down. Light bill. Recording in progress.
झालं का रे? पुढे जायचं का? हॅलो, येस सर. कोणाचं राहिलं द्यायचं? रिस्पॉन्ड झालं करा, सर. रिस्पॉन्ड करा ना पोरं. काय अवघड आहे, मला तर काय कळा ना. कंटाळा आला करले.